Hello everybody, welcome to another episode of Cape Rugby TV. It's Wednesday night and we talk about what's happening in the world of Western Province Club Rugby. The captain's table continues, and tonight, well, we might as well call it the vice captain's table tonight. From SK Warmers, we've got Wilton Peterson, we've got Colwyn Manchester here from Tygerberg, as well as the vice captain of Durbell, Tian Radane. So tonight is the captain's table. We'll continue talking about what happened during 2018 and looking forward to 2019. A lot of fun. We've been running for the last few weeks as we continue to run rugby right through the season, at least right through the year, including through the holidays. And of course, big thanks to our sponsors on board with Cape Rugby TV. Big thanks to Hisense, our official technical partner. Score energy drinks. You can see them right behind me here. And of course, you can win yourself a case of Score a little bit later during the course of the show. And of course, MChem 24-hour pharmacy on the corner of N1 and Durban Road. And Dulux Maitland, your specialist paint center. There you can see them in all their glory right behind me there. Just look out for that building when you drive down Coburg Road for your paint store. You're going to need paint during the holiday. But let me introduce you to my panel then this evening. On my far right from Tygerberg, Colwyn Manchester. Is it that, Colwyn? Yeah, yes. Did I get that? It's not Manchester. No, out there in the You probably get that question. Yeah, a lot. But you don't want that at the moment. No, not at all. Not at all. All right, okay. Not at all. Well, I don't know the first thing about Manchester United or Liverpool, so I will leave that up to you guys. But clearly, but yeah, nice, welcome. Nice to have you on the show. Thank you. Looking forward. And from Durbell, Tian Radane. Tian, welkom. Dankie JP, waardeer. Ek neem aan ek praat met jou Afrikaans vanaand. Ja, asseblief. Waardeer. Maak jy regtig saakie, maar jy kan maar. En Wilton Peterson ook van SK Warmers. Hallo Wilton. Hey JP. Eerste keer vir jou, né? Eerste keer hier by Cape TV, ja. Ja, Cape Rugby TV. Cape Rugby TV. Cape TV, ek dink dit is daai CCTV cameras Okay, wat Cape Rugby TV. ons het nie baie van daai footage, daai criminal footage. Cape Rugby TV. But it's been an incredible season, folks, in Super League A. It really was quality rugby. The quality of the rugby has just been going up and up and up, not only in Super League A, but also across the other leagues. And tonight we'll take a look at some of the games from Tygerberg, Durbell, and SK. We'll talk about some of the highlights. Let's start off with Tygerberg. Colwyn, if we look at your stats where you guys ended up over the season, you ended 9th on the log. But you know, if I look at how you started off the season, you lost your first 2 games, Brackenfell, and then you played against NTK. A lot of teams. I mean, most people were expecting Tygerberg to be in the top 4 this year, maybe top 5. Was it a bit of a shock starting off the season with 2 losses? Yes, it was. It was a rocky start that we had to the season, and basically we wanted to come back, fight back, but it wasn't in the capability of us doing that. And we were there, wanted to do it, but then things didn't go our way. Like the NTK, it didn't go our way. Yeah. Last minute drop goal. So yeah, it was things like that threw us out of the bus a bit. But you still ended up okay. Yeah. I mean, you ended up 9th on the log. You ended up in you know, challenging, and you came back against some teams there. I mean, your last game of the season, you drew with Durbell. Ja, het was really... jy glimlag so, jong. Ja, dit was een van daai wedstryde wat ons, ek bedoel, ek het vroeër met hom gepraat, dit was die laaste een van die seisoen. Ons het, ek dink op daai stadium 8-9 in 'n ry gespeel, waar ons ook 'n paar ouens toe moes rus op die dag met niggles, beserings, maar op die einde van dag tiere Durbell altyd taaf en hulle haal die beste uit mekaar uit. En hulle het vir julle Colwyn, it was an away game for you. Yeah, it was an so away of course game. Durbell had the advantage. Ja, Durbell had the Hulle het die voordeel gehad daai dag. Ja, ons het, kyk, snaaks genoeg toe ons klaar gespeel het, Tygerberg se supporters maak altyd die grap, dis Tygerberg se tweede home game, so ek dink die laaste 2 jaar, laas jaar het hulle ons gewen daar, hierdie jaar het ons gedraw, so dis maar altyd 'n, hoe kan die mense call dit 'n bogie span. Ja. Wilton, julle season het ook maar 'n bietjie rof afgeskop. Eerste 2 games, tougher games. Eerste game van die season sommer afgeskop teen Valsbaai. En dan Union Mill is 'n soort van die span. Ek weet nie of jy saamstem met wat
so van die underdog is, maar hulle het regtig uitgeskyn hierdie jaar. Ja, nee, hulle het almal maar bewys dat hulle verdien het om in die Super League uit te speel. So en met ons begin van die seisoen, dit is altyd taaf om na Pauza, na die Ramadan fase, swaarde games soos Valsby te kry. Is altyd 'n taaf een om te kry. Maar ek onthou in die begin van die jaar het almal gevra, waar is SK se friendlies? Want julle het nie baie friendlies gespeel nie, jy weet, al die spanne het gedurende die water shortage, toe dan 'n water, baie van die spanne het uit die stad uit getravel om te gaan speel in die Boland, en ons het die hele tyd gevra, waar is SK se friendlies, wanneer gaan julle begin speel? Ja, nee, ons het 'n paar friendlies gehad in Grabouw het ons gespeel. Yes. Het ons een friendly gespeel in Grabouw en in dat die plekje ook hier by de Kaapstad het ons ook gespeel en Ja. maar ja, dit was maar taaf geweest om so eerste 3. Actually ons eerste 3 games was baie. Wel julle derde game was toe teen Hamiltons. Hamiltons ja, maar toe het ons hulle geklap daar. Ja, ons sien ja, die 26-19, ek dink Hamiltons het uitgekom daai dag en gedink. Ja, dis 'n walk in the park. Ja, maar jy kom nie sommer na die trek toe en kry 'n maklike game daar nie. het julle gedink, Tiaan, het julle gedink Hamiltons gaan daai dag, was dit 'n surprise vir julle toe julle Saterdag aand kyk Hamiltons het teen SK afgechop? Ja, kyk, om eerlik te wees, dit was. Ons het obviously Hamiltons het baie recruiting gedoen. Ek bedoel, hulle was 'n groot squad in die begin van die jaar. Ek dink ons was op 'n tyd baie. Ek dink ons was by ons oefening 30 op 'n tyd en obviously clubs follow mekaar en ek kon sien hulle sou som hierdie uit geboom. Daar was ouens, ek meen hulle klomp van 'n paar van ons ouens ook gevat. So ons het regtig gedog hulle gaan een van die topspanne wees die jaar. Maar soos hy sê, ek bedoel, soos Willa sê, jy gaan nie trek toe en gaan haal 5 punte nie. Jy moet baie hard werk en ek dink is majority by al die clubs deesdae so. Ja. Jy gaan nie sommer na enige klub toe en gaan haal net 5 punte nie. Wel, Tigerberg, julle het Colin, julle het toe teen Hamiltons gespeel so 2 games na dit. Maar en dit was 'n home game vir julle, maar nie julle. Het julle gedink, okay, SK het hulle gevat, nou kan ons hulle. Die regte was daar, ja, maar op die dag ons het gefight, het net die ooskant toe, die bal het net die ooskant toe gegaan nie. En dis wat gebeur in die game, so het was taaf, baie taaf. Ons het baie gesukkel, nuwe players gekry, nie baie jong span gehad. Ek myself was nou 21. Baie jong. So ja, dit was taaf. Ons het gedink ons kan wel vat. Ons was baie naby. Hulle het die game ek dink in die laaste 20 minute kom vat. En ja, toe kan ons net nie meer uithou nie. Right, folks, you're watching Cape Rugby TV. We talk about Western Province Club Rugby, and we've got Colin Manchester from Tygerberg and Tiaan Rodin from Durbell and Wilton Peterson from SK Woomers on the show with us tonight. It's the captain's table. A lot of fun. We talk about what happens behind the scenes as well. And for many of these guys, they don't get to see each other than on match day. So maybe only once, possibly if they end up in the top 6. And we'll talk about the league structures as well if they end up there. And then possibly they might meet each other. Otherwise, they end up saying hello once a year. Because as you know, there's 14 games in the season, 15 teams in the league, so it's only once that you might play against the other team unless you make it into the top 6 or possibly into the promotion relegation phase where there might be a bit of playoff stuff. Anyway, we're going to take an ad break. Remember, MChem 24-hour pharmacy is on the corner of N1 and Durban Road. You just drive down the N1, you see the big MChem sign there. It's open 24 hours a day. MChem 24-hour pharmacy, free parking, double-story building. They've got all your sports nutrition products. They've got your orthopedic needs. There's a fantastic coffee shop and restaurant upstairs. And of course, all your pharmaceutical products. Great service. MChem 24-hour pharmacy, 24 hours a day. Free parking. We'll see you after the break. Welcome back, everybody. The captain's table here on Cape Rugby TV. Remember, you can find us on Facebook, www.facebook.com/Cape Rugby TV, and always use the hashtag #WP Club Rugby to tell us what you're up to so that we can publicize your club rugby activities and events. All right, we're speaking to Colin Manch from Tygerberg, Durbell's captain Tiaan Rodin, and Wilton Peterson, the vice captain of SK Woomers tonight. So we've got the captain's table in full swing. Wilton, one of the games we just spoke about was the fact that that big win, opening season win for you guys against Hamiltons. Let's take a look at the highlights.
So a rather entertaining game. Wilton, if I look at that game and you can see a lot more from the game from the highlights than what we were just talking about before the break. And looking at that, two things that I noticed that I thought the defense on both sides was a little bit weak with 2 intercept tries there. 2 intercept tries, yeah, always. Well, let me just fix that. 1 intercept try. That was almost a try. That was almost a try. Yeah. Almost, and 1 wannabe intercept try. Yeah, no, but we on the outside actually, we looking to pound on that opportunities when someone throw a skew pass or. Okay. Is that part of your game plan? Not for me because I'm not the fastest. You look more like a flank. I mean, like you're like massive. You're one of the biggest wings I've seen in Western Province. Yeah, most people think I'm a flank or lock or but I'm wing outside back. I believe your captain Ibrahim Davids is playing in Portugal at the moment. Yes, he's playing his rugby trade or his rugby, whatever he has of rugby, he's playing it that side. Yeah, Ebby. So, good friend, long time friend of Cape Rugby TV, personal friend. Let's just take a look at that though. If you look at SK, I mean, one of the things that I always notice about going down to the track, and if you look at SK's, the amount of fans that are there, close to the field, it's a real community environment. Did that lift the spirits on the day? Yes, you always know with our faithful supporters, we can call it that because they go all over where we go to play, they come with us, they do come and support us, and yeah, on the day they were there to support us, and I hope they come out next year again to come support us. Well, I mean, you ended up you ended up 10 on the log. You didn't have a great start to the season, but you end up then, of course, you can learn from this. I mean, SK does seem to blow hot and cold. Hot and cold, yes, because of it is the commitment of the players. We actually need more committed players to come and join our club and to be committed on and have one goal in mind and at heart. So. Colin, if we look at Tygerberg, I mean, if we look at your season statistics, you didn't have a great win percentage. In fact, after Brackenfell, the stats start going down a little bit. You had a 34% win rate, but you still ended up at 9 on the log. I mean, it's fair to say that the top 9-10 teams in Super League A are very evenly matched. It can go anywhere on the day. Yes, on the day it can go anywhere, and we experienced that. Like we played against SK almost, we drew against SK almost. The wind was mad, the rain was mad. We played against, like you mentioned, Durban, drew against Durban. We lost against NNK, and it was just things like that. Some of the games didn't go our way that we expected to go our way, and that was the problem. Basically, I mean, we had a real mix of the season. Yeah, if I look at the Villagers game, Tygerberg, SK lost to Villagers. You guys managed to beat Villagers. Yes. And like even Villagers was coming out with some wins, and I think they beat UCT maybe at one stage, or I might be mistaken. But a lot of the teams, they just surprised on the day. And as I say, after your NTK loss, you guys beat Villagers, and then you lost to Union Mall, and then you lost to Hamilton's, and then it was St George's Bell after that.
would you say that, where would you say is the line? If we look at 15 teams in the league, and we know that 3 teams always come up from Super League B, and we know the top 6 have to go into the playoffs, but there seems to be a line of teams, maybe the top 5 or the top 9 or the top 10 teams that those are the guys that are going to contest it. And other than maybe Marty's, you don't really know where it's going to go between those teams. So we like the line where I see the league going is like from the top 6. You want to be in the top 6. You want to get there. Yeah. So that's the all the teams from like the top 10 can get into the top 6 any time of the day. But it's just the hard work and like the commitment of the players, like they said. And the problem that we have in the clubs is that we're working, and the guys are studying, and the guys are doing all type of things, and we don't have that type of commitment at the club where we can train maybe thrice a week for 2 hours, and we only train for 2 hours, and that's the problem. But I mean, isn't that okay? I mean, isn't that what club rugby is about? Yeah, that's it's not. You don't need to be. You're not the Stormers. Yeah, you're not supposed to be training 6 days a week. But that's and coming from work to play to the training field is a bit tiring, having a full day's of work. But yeah, that's what we do it for. We love it, and like I said, if you want to get in the top 6, you have to be competitive, and that's where the line is, the top 6, because that's where we want to be. Was there a time in the season, and because a lot of it did look like, when we got towards the bottom of the season, and Tian, for you guys, maybe that wasn't such a factor because you were playing dominoes really between Marty's and Durbal and Falsbay and Hamies, who was going to be in position 1, 2, 3, and 4. So maybe the top 6 wasn't really a factor for you guys. Yeah, to be quite honest, JP, top 6 was a factor for us. Like I said, on any given day, any team is good, especially in the top 6. And like we said, we were blessed to have a good season. I think the beginning of the season helped us a lot to get into that top 6, where I think we won like 7 on a row. Yeah. And then we had a bad loss against Marty's, and all of a sudden we could have ended up 1st, 3rd, 4th. Even if there was 1 or 2 surprises. So I don't think you can really cement your place in the top 6 if you don't in at that first 2 spots. Well, that's actually interesting to hear, because one seems to think, mense dink amper die ouens wat nummer 1 en 2 sit, hulle is nie ge-worry oor of hulle 7 sit gaan eindig nie. Ja, ek weet, vir my persoonlik dink ek, jy kan nie te veel daaraan kyk nie. Ek bedoel, as jy 'n simpel voorbeeld 2-3 jaar terug was, Ballard was die 6ste span wat ingekom het in die top 6, en hulle het daai dag vir Hamiltons geklop op City Park, en ons het in hulle in die final gespeel. So op enige dag, veral op 'n uitklop game, it's 50-50. Yeah. It's who wants it the most on the day. So, but if you think about it, Colin, there comes almost a point towards the end of the league where you realize, okay, position 1, 2, 3, and 4 is out of the picture, and now one has to start making sure you're not in the bottom 3. Okay, Durbal's definitely not worried about the bottom 3. Ek weet nie of jy nou sê. Maar nou sien jy eintlik meer ge-worry oor die top 6 nie. Jy moet nou begin dink, boys, ons moet safety speel. Ja, let's push as far as we can. Ja, sê my aan. Ja, by ons was dit op 'n stadium wat ons gespeel het op ons wil safe wees. Maar in ons agterkop was daar 'n buitekans om top 6 te maak. So ons het altyd gedink, maar dan was ons dependent op 'n ander klub om te verloor of om te wen of so, om top 6 te kom. So daai laaste 4 of 5 games, as jy daai onderste 7 sit, dan moet jy wen. En jy hoop dat die ander spanne en as dit reg werk, dan kan jy miskien in die top 6 wees, maar as dit nie werk nie, dan kan jy onder wees in die... So close was dit geweest, ja. Dis so tyd die pool of die groep geweest het, ja. Maar die approach is daar, lyk my, die composure in club rugby het anders is deesdae anders. Dit is meer professional, die ouens dink meer strategically. En soos Walter nou sê, jy los dit in jou agterkop en jy speel game vir game om te wen. Ja. En jy dink aan die strategies, soos jy sê. Jy wil werk om die strategies. As ek verloor die game, hoe gaan ek dit opmaak? Waar gaan ek dit opmaak? Waar kan ek dit opmaak? Ons kyk na die punte, ons kyk hoeveel punte moet ons uit games uitkry. Ons sit die sterk span en dan miskien nie so sterk span. Maar dit is
verschillend van mekaar en kyk eens waar kan ons 5 punte kry, waar kan ons 4 punte kry, waar kan ons miskien maklik 2 punte kry. Een van die spanne wat dit ook net gemaak het wat hierdie jaar was NTK. Wat bietjie hard en koud geblou het. Nou Wilbur Kraak was die coach by NTK op een stadium en toe sy nou coach by SK Warmers. So hy het natuurlik NTK se secrets geken. Maar ek het daai wedstryd gespeel. Jy het daai game gespeel. Kom, let's take a look at the highlights between SK and NTK, which ended up only with a 5-point margin. Delicious. Delicious. Right, there you go. SK Women's against NTK. Walton, it ended up then being a good win for you guys, and possibly that also helped with making sure that you guys understood getting a bit of momentum. Yes, to come back from a couple of losses that we had. So, but I didn't play the game, but I watched the footage and stuff. And the guys did well to pull it through at the end again, like we did against. Wel, dit was net voor dit dat julle vir Victorians gebied Voor het. Victorians, ja, daar was een goede game. Ik heb die game gespeeld, dat was een goede game. Dat was een aangame, niet... Ja, het is altijd een woensdag game voor die games. Ja. So, die ene was een lekkere game geweest, ja. Ja, en ek meen, die games, julle het 'n paar woensdae ander games gespeel, né? Ja, JP snaaks genoeg het ons hierdie jaar nie een woensdag of een Vrydag game gehad nie. So ek dink dit tel ook baie nou se guns. Ek bedoel as jy vat Saterdag moet jy speel, Maandag, Dinsdag moet jy oefen, Woensdag moet jy speel, Saterdag moet jy speel. So ek dink in 'n mate het dit ons ook baie gehelp tot 'n goeie seisoen. So ons was gelukkig om net elke Saterdag te speel. Maar die feit dat jy dit sê, jy bedoel eintlik vir my dat jy bedoel dat in 'n ander seisoen, as jy wel op 'n Woensdag of Vrydag aand gespeel het,
dat dit nogal moeilik is. Ja nee, kyk, dit is verseker. Ek bedoel soos hulle albei vroeër gepraat het, jy het ouens wat werk commitments het, jy het ouens wat dalk weg is die week vir werk of ouens wat moet laat werk op 'n aand. So iewes skielik verloor jy 2 of 3 spelers, jy het 'n ou wat 'n nigel gekry die Saterdag. So iewes skielik is al 4 spelers uit of 15 uit wat moet gerus word. Ja. So dan is die volgende ou se kans wat noodwendig die kontinuïteit van die span dalk verander. Ja. Nie noodwendig in 'n slegte manier nie, maar dit is moeilik om Saterdag, Woensdag, Vrydag te speel. Dit is definitief baie moeilik. Ja, so if we look at Tygerberg, julle het vir Wix op 'n Woensdag aand gespeel en julle het verloor. Maar dit was 'n close game, 25-28. Baie close. 3 punte. Baie close. Dit was baie nice game, baie entertaining rugby gespeel wat ons daar gespeel. Ons moet die game weg teëgebring het, maar dit weer eens die bal het hier nou ons kant toe gebounce. Maar ek meen om 'n soort van te bou op wat Tiaan daar gesê het, Woensdag aand die game is moeilik. Jy weet jy kom eers 1 uur in die bed as jy lucky is en dan moet jy vroeg op wees op die donderdag en nie meer gaan werk. En jy moet nog jy het miskien nog net van werk af gekom. Ek meen ek dink die een van die dinge wat mense verstaan is dat voor 'n game op game dag sou jy gewoonlik on game day sou jy ordentlik eet, jy sou rus. Jy moet dit vat in 'n professional manner, amper asof jy in 'n boxing tournament ingaan, kompetisiedag. Ja. So jy moet ordentlik geëet het, ordentlik gerus het om op 'n optimum kan en so om van die werk af te kom en jy reis deur die traffic en dinge en hierdie traffic deesdae kan jou mal maak. Ja. Dit kan. Yeah. Listen, folks, we're going to take an ad break. We're chatting with Colin Manch, not Manchester, and not Colin Liver, from Tygerberg, Tiaan Radin from Durwell, and Wilton Peterson from SK Warmers here on the captain's table at Cape Rugby TV. Folks, if you want to win yourself a case of Score energy drinks, then all you need to do is SMS the word SCORE to 33090, 33090, and you'll put yourself in the mix to win a case of Score energy drinks. Congratulations to last week's winner, David Samuels. David, you walk away with a case of Score. One of the guys from Score, Cape Rugby TV, is going to be in touch with you soon, and make sure that you get your case of Score to you. 33090, folks, if you want to put yourself in the mix to win a case of Score energy drinks. We'll be back after the break and continue with the captain's table here on Cape Rugby TV. Welcome back, folks. Cape Rugby TV and the captain's table. With me, Colin Manch, Tiaan Radin, and Wilton Peterson. Durwell, SK, and Tygerberg. We've had a number of teams joined us this season already, and we look forward to 2019. It's going to be very exciting. Tygerberg were up against UCT towards the latter part of the season. In fact, if I look at Tygerberg's stat sheet, it was the second last game for you guys, né? Dit is die second last game. Wat het julle gedink voordat julle na game gegaan het? Dit was 'n groot Onthou nou, UCT het verstel informaties gebied hierdie jaar. Daai is wat die kijk 'n conclusion, like wat ons gedink het dan was dat my maties het vir UCT gewen en maties het vir 'n lelike pak gegee. Ek dink die week voor daai en toe kom ons nou die Saterdag. Kom ons stop net gou. Wat het daar gebeur? Ek meen daai skool was 99-7. Ek meen dis nie 'n Tygerberg daai nie. Iets het daar so verkeerd gegaan. Ons weet dat baie keer kan Stellenbosch groot punte opsit op 'n swak span. Maar Tygerberg is nie 'n swak span nie. Ja, en daai dag het ons net nie opgedag nie. Dit was net pylyn en simpel, niks opgedag nie. Maties was klinies. Hulle het alles perfek gedoen. Like die set phases wat hulle gedoen het. So ja, ek haal my basically my hoed af. As hulle eers daai momentum het, dan hulle gaan net aan. So ja. en dan bou hulle net vanaf. Maar terug net Aitjies game toe. Dit was 'n ons wil ons pride teruggekry het en dis wat belangrik gewees het en dit was 'n die Tiger Cup ook was op spel en ons het dit gevat van UCT af. So ja. Vertel ons gou 'n bietjie van die Tiger Cup. Tiaan, weet jy van die Tiger Cup? Nee, ek het nog nooit van die Tiger Cup gehoor nie. En jy, Wilton? Weet enigiemand weet die Tiger? Okay, net jy. Ek weet nie basically. Ek ken nie die history van die Tiger Cup nie, maar dit is altyd tussen Tygerberg en UCT. Ek praat in 'n korreksie. Dit kan ek dink die speler of hulle het donate vir die speler wat albei spanne gerepresenteerd. So ja, so die Tiger Cup. Yeah. All right. Right, folks, let's take a look at the Tiger Cup match between Tygerberg and UCT.
So it was a win then for Tygerberg, 34-33 over UCT. If we look at SK Warmers, the rest of the season, after NTK, UWC, you had a win then over UWC. And then afterwards, you took a knock against Tygerberg, St. George's and Pella. But how's the team spirit then at the end of the season? Because what I looked at is that SK then went on to play in the score Club Rugby Sevens. Yeah. And the gees was just like, the wow. gees was amazing there. We had lots of fun there. I was actually playing there with him, and I was just, I went to go enjoy myself with the youngsters and grooming them and showing them some ropes of the sevens. Because and if there was any sign, I mean, like I say, you know, SK ended up number 10 on the log. Yeah, that's all you need to do to stay there. And if there was any sort of signs of it wasn't a great season, all of that was gone. When it got to the sevens, I thought, well, geez, like this guy's, I mean, if I looked there, you know, you had Kakalaki there, and you had Paul Delport there, and you guys had your, and Legs, Shiraz Leggett was, and you had your SK kit on. I mean, the gees was net just unbelievable with SK. Yeah, they put in a lot of effort and time into the sevens, because, you know, SK almost running rugby what we are known for, so they will like the sevens part of it, and the youngsters coming through. So yeah, we had fun there at the sevens. So, yeah. Well, you had fun at the sevens, but I think Tygerberg maybe had more fun at the sevens. So yeah, the guys put in a lot of effort into the sevens. As soon as the season ended, all of the guys that committed to the sevens, we had a sevens group at the beginning of the year, and then all that guys that committed to the sevens just started with the sevens, and then they also, new players came into the sevens, like Jaden Angelo, and there's a few other players that also came into the sevens and did really well. We're going to talk about the sevens in a second, but of course you guys won the sevens. So, like I say, if there was, if the sevens just seemed to like smooth everything out for everybody, it was just happy. But one of the games that you played in the season was against UWC. Now we spoke about university teams. Stellenbosch being a university team, and UWC and Marties, and you seem to have good results against university teams, other than Stellenbosch, where you had to make up the points. That obviously you decided that that the loss against Marties was so bad that you've got to beat the other universities double. But let's take a look at that game. Let's take a look at the match against UWC. Right, so a win then, 25-20 for Tygerberg. Colvin, that was you guys must have been happy with that result, eh? We were very happy with that result. It was a must-win.
And yeah, if things, like I said, if we had to win SK, then we will still be in the mix. Yeah. Because of this game. We had to win this game, and then if we win SK, we drew against SK, so it was, okay, now we must just stay. Well, I was listening to you guys now while we were watching the clip. You guys started talking about if this, then that, and dit was nogal interessant. Which was some of those games you guys were worried about or thinking about? What? No. Hamilton's? No, for us it was just like if we had one Tigerberg and then it would be a different game for us, then we would have also been more into the mix of the top 6 and stuff. So yeah, but unfortunately the bounce of the ball. Tiaan, vir julle ouens was dit natuurlik 'n kwessie van een van die belangrike dinge wat 'n faktor speel is in die top 6 as jy in die 1 en 2 posisie then you've got a guaranteed, so you have a bye. Ja. Was daai ietsie van die factor vir julle? Ja, definitief. Ek bedoel daai ekstra week rus help baie. Ons het ook obviously hoop vir 'n favour. Ek dink Enimil het maties gespeel in die ander semifinaal en as hulle daar gewen het, sou ons top geëindig het, dan is jy nog 'n week af. So en dan verstaan, dan help dit baie. So ja. daai week definitief, en ek dink die knockouts begin as die quarter speel is dit die week na semifinal. So ek dink net as die tweede was, het jy nie quarters gespeel en nog 'n week rus, dalk 'n niggle of 2 wat kon regkom en jy kon jou sterkste span in die veld steek op die dag. Durban het toe derde op die log geënt, Union Mill vierde op die log. Wie sou jy sê tussen die twee spanne het meer 3 geskoor hierdie jaar? Yes, daai is taaf. Ek het nie so baie die league gevolg op daai nie, maar definitief ek dink Maties het by verre die meeste. Nee, ek bedoel nou tussen Durban en Union Mill. Wie het meer 3 geskoor? As ek eerlik moet wees, dink ek ons het 'n reise gehad van 5-3 'n wedstryd op 'n tyd 6. So ek dink ons het meer wedstrye as hulle gedruk, as ek moet eerlik wees. Soos ek sê, jy sit met die stats voor jou. Ek het die stats voor my. Sorry om jou te disappoint, maar Union Mill wat onder julle geënt het 81-3 geskoor en julle 80 geskoor. Yes. Maar dit beteken vir my dat julle natuurlik julle bonus points gekry het. Ja, definitief. Kyk, ons het soos hulle vroeër gesê, daai bonuspunt, daai 1 punt maak 'n groot verskil. Dit kan die verskil maak dat jy dalk tweede eindig of 5de eindig. So ons het uitgegaan en gesê ons moet 5 punte kry as ons die beste klub in die liga wil wees die jaar, en ons het onsself gepraai daarop. Ek dink ons het op 'n tyd die eerste 6-7 wedstryde het ons die 1 penalty paal toe geskop hier. So ons het onsself geback om 3 te druk die jaar en ek dink ons het relatief goed gedoen. Maar nog steeds het hulle meer punte in die season geskoor. Ja. Maar dis hoe dit eind. Ek meen die snaakse ding is as jy net kyk daarso byvoorbeeld Wix wat 6de op die log geënt het eintlik ook meer punte overall geskoor. Nee, hulle het minder 3 geskoor, hulle het 67 geskoor, maar hulle het 528 season points geskoor. En Durban, Union Mill, jy weet hulle het minder geskoor. So soos jy sê, hulle het die advantage gevat. Maar dis nog, kyk julle na die stats? Nee, eintlik nie. Hulle speel nie rugby. Om eerlik vir jou te sê, ja, ek dink die eerste 6 weke worry nie regtig oor stats nie. Maar ek dink as dit kom by daai top 6 die laaste 3 weke, yes, dan al wat jy doen alles tel op en tel af en tel op. Mense op wat nie op tel. Ja. Daar is 'n paar interesting stats. As jy kyk byvoorbeeld Hamilton's, Wix en UCT, hulle het al 3 spanne daarso 57% win rate gehad. En Hamilton's wat nommer 5 op die log geënt het maar net 65-3 geskoor en Wix het 80-3 geskoor wat onder hulle is. Ja. So 'n mens kan eintlik die win, soos ons net maar gekyk het, daar waar jy die away en die home en die away en die win loss, jy kan eintlik begin die stats uitwerk van wanneer die span speel julle goed as julle away is, werk dit vir julle. Is daar die tipe ding wat julle oordink, away games en hoe berei julle voor? Definitief. Ek dink ons prys, soos ek vroeër gesê het, daar's sekere spanne wat jy wegspeel waar jy moet 5 punte kry. Maar daar's ander spanne waar jy weet jy gaan alles moet gee om met 'n punt te wen. Ja. So obviously dit is op die kaart om te sê oor die as ons 5 kan kry, vat dit. Maar ek dink om alles te sekeer is jy wil net die wen hê. Wie was die spanne wat julle gedink het was die julle bogey spanne?
vir Durban hierdie jaar? Ja, om eerlik te wees, ons het gesien Bellhar het gesukkel, so ons het geweet ons moet 5 daar kry. Met SK en Tigerberg is dit moeilik. Ek bedoel, soos jy sê, hulle is warm en is koud en hulle daag altyd op teen ons. So, maar ons het ook vir onsself gesê ons moet 5 punte kry en ek dink ons het eers 5 punte gekry. Ons het gedra teen hulle en ek dink ons het 5 punte teen hulle gekry, maar dis moeilik op die dag. Ons sit nie voor die tyd en sê hoor, daai is die ouens wat ons gaan 5 punte. Jy weet, destyds in die dag, destyds het ek altyd gedink die groot derbies was soort van Durban Hamiltons. Ja. Nou dink ek die derby is nou vas vir Marties uit die picture. Nou dink ek die derby is Durban False Bay. Ja. Ja, ek dink oor die laaste 2-3 jaar het dit so geraak. Ek bedoel toe ons terugkom van die 2015 Champs Up, ek dink ons het hulle die tweede game in die liga gespeel, het ons gewen. En ons het gesukkel vir 3 jaar om hulle te wen. Hulle het 'n amazing setup daar in die gang en hulle het ook hard gewerk vir die laaste 3-4 jaar om ook die Gold Cup te wen. So Ja. ek dink die wen ongelukkig het ons hulle nou gewen toe dit saak maak om te kyk wie kan hierdie jaar deurgaan vir Gold Cup, maar daar's altyd daai kommerare. Ek bedoel ons praat altyd lank met hulle kaptein oor die tyd en hulle sien ons as die noordelike voorstede se False Bay. So daar's kommerare die Afrikaans False Bay. So Die False Bay agter die gordyn. ja, verstaan. So daar's kommerare. Afrikaanse vals. Daar's kommerare op die veld, maar na die tyd is ons drink 'n paar bier en ons gesels met die ouens en Lekker, ek bedoel ja. dis waar klub rugby gaan. Ja. Kom ons kyk gou na die Durban Brackenfell game. Dit was nog een van die ander spanne, one of the other teams, Brackenfell, that certainly made a big impact on Super League A this year. Durban Brackenfell, Tian, dan het was toe vir julle 'n goeie wen, 34-22 teen Brackenfell. Maar ek weet nie of jy saamstem of nie, maar Brackenfell het vir my hierdie jaar regtig uitgestaan. Brackenfell en Unimil, daai twee spanne wat net sterker en sterker geraak het oor die laaste 2 jaar. Ja, definitief. Hulle het definitief vir die laaste 2 jaar klop hulle ook in die deure. Ek dink as Brackenfell 1 of 2 favourites gehad het, was hulle ook in die top 6. Ja. So dit beteken baie. Soos ek vroeër gesê het, ons het vroeër gepraat oor derbies. Dis een van ons groot derbies. Ek bedoel ons is net oor die brug van mekaar 'n paar 100 meter en daai hele week gaan dit gaan mal. So dis een van die wedstryde waarna ons uitsien vir die jaar. Ek dink hulle ook, of dit nou home en away is, daar kom baie mense op die dag. So dis lekker om te perform op so 'n dag. Yeah. Folks, we're going to take an ad break. When we come back from the break, we're going to wrap up our captain's table here. We're, of course, speaking to Colwyn Manchester and Tian Radane from Durban, as well as Wilton Peterson from SK Warmers. The captain's table, where we talk about to the captains behind the scenes. Back in a sec. Welcome back, folks. Captain's table here. We're taking a look at the season 2018 with our captain's table. It's been, well, 2018 certainly was a great year so far. Durban were up against Vix. We've got Tian Rodane, the vice captain of Durban, on the show with us. Let's take a look at these highlights from the Durban Vix game, and then we'll speak to the guys a little bit about the Community Cup, or at least the Gold Cup. Now it's called the Gold Cup. And we'll talk about last year's score, Western Province Club Rugby Sevens.
Welcome back, folks. Yes, Durban Wicks toe. Tian, julle sou happy gewees het met daai victory, want baie mense kan sê dat Wicks se Maties tweede span is. Ja, snaaks genoeg, ek praat nou met hom voordat altyd as ons Wicks en Maties speel, is al so 3-4 weke window wat ons mekaar speel en dan is al baie van dieselfde gesigte in al twee spanne. So ons sien altyd Wicks as 'n baie sterk opponent en ek dink ons het daai wedstryd ook in die laaste 5 of 7 minute gewen. So maar ook altyd as jy Koetsenburg toe gaan of jy nou Maties of Wicks speel, dis altyd taaf daarso. Jy moet alles gee wat jy het vir 85 minute, nie vir 80 minute lank hier. Vir julle natuurlik is hierdie jaar nou 'n groot jaar. Julle het nou gemaak in die Gold Cup in. Ons het nou klaar laas jaar begin kyk. Julle off-season het vroeg begin. Julle is besig met CrossFit en allerlei dinge soos daai. Julle is seker happy met om nou weer, ek meen Tygerberg het klaar in die Gold Cup gespeel. Enige advies vir jou? Hulle was ook al dames. Yeah, we know, but so that's a nice achievement for you guys, and you must be looking forward to that. Yeah, most definitely. JP, we had a 3-week break after that final against Maties where we did absolutely nothing, and we had a 6 to 8 week period now where we had Monday, Tuesday trainings. So we are a big squad at this stage. We are a lot of new faces, guys joining the club. So that's good in a way as well, because you see if you want to win competitions like that, you need to have depth. Yeah. So it's a big plus point for us at this stage, and we're on a break now, but we got full-time programs we need to follow. So if you're not on standard in January, you're going to miss the bus. Do you think that's, you guys, listening to what you're saying, because a lot of clubs don't seem to understand that if you're not training off-season and you're not doing your conditioning, your fitness, you are going to get into the season and you're just going to be behind the curve. You're going to be 25% odd behind everybody. Is dit ietsie wat julle nou al agtergekom het? Ek meen, baie mense het in die jare gesê, ons is nou klaar met rugby, ons begin maar volgende jaar Maart. 'n Paar games en ons gaan okay wees. Maar dit kan nie meer so werk nie. Nee, JP, jy moet iets in jou aftyd doen. Daar's niks verkeerd om 'n week of 2 complete. Ek weet jou liggaam maar daar is ook nodig, maar ek meen ons eerste warm-up is al die 22ste Januarie. So as jy gaan agter raak hierdie paar weke, gaan jy gaan agterbly. Daar gaan nie tyd wees om fiks te raak nie. Jy gaan fiks daar moet aankom. Ja. Colin, jy's 'n personal trainer. Jy verstaan sport science en daai dinge. Jy sal seker beter weet as almal dat as jy die liggaam laat begin rus, dan raak die liggaam swakker. Ja, as die liggaam begin te veel rus gee, dan raak die liggaam swakker. Jy moet die rus moniteer en ja, dis belangrik. Dis hoekom jy werk basically terug van waar jy wil wees by die begin van die seisoen en jy werk terug soos okay, hoe gaan ek daar kom? En dis belangrik en dis wat ons nie verstaan nie. Soos ding net ons kan op die veld gaan, ons kan so, maar dit werk nie so nie. Almal is in dieselfde kompetisie en dis taaf. Wilton, soos jy nou gesê het, ek meen as jy nie in die off-season oefen nie, dan sê jy meer die kans is groter vir beserings in die season. Ja, dan is dit makliker om seker te raak as jy onfiks is om 'n besering of 'n nigel wat jy geplaat die vorige jaar en dan in jou eerste wedstryd of tweede wedstryd dan 'n klein nigel, 'n klein houtjie teen die ou nigel en dan sê jy weer uit. Een van die dinge hierdie jaar wat lekker was, wat ek kan sê oor al 3 van julle clubs is dat julle almal in die sevens gespeel het. Almal smile, almal lag. Ja, was fun geweest in die sevens. Daai was nogal lekker vir julle. Ja. Durban, lyk my julle ouens het 'n paar van julle spelers wat nie in die top 15 is nie, 'n kans gegee om 'n bietjie sevens te speel. Ja, JP, soos ek sê, ek persoonlik speel die sevens. Ek dink is completely two different ball games. So en weer eens ek dink die sevens het begin net na daai finaal op Nieuweland. So weer eens ons coach het besluit hy gaan 'n paar jonger oudjies wat in die stelsel gaan wees volgende jaar bietjie speeltyd gee. Ek dink ons het baie onder 20 oudjies gestuur. Daar was 1 of 2 oudjies wat hierdie jaar first team gespeel het, maar that was it. Ons het gaan rus en ons het pre-season. I mean, dis amper die perfect opportunity om jou depth bietjie te bou en ouens te voel dat hulle deel is van die klub. Yes, verseker. Ek wil jy moet daai oudjies blootstel want hulle gaan soos jy sê as jy 'n SK of 'n Tygerberg in die 7 speel, gaan jy hulle moontlik in die liga ook speel. So jy moet daai kontinuïteit hê. En Wilton, ek meen julle het die games gespeel, nie? Julle het sommer die Springbok Sevens vroumens span afrigter ingebring. Ja. Hulle is hy is goeie vriende met Regget en met ons praat nou natuurlik van Paul Delport. Ja, van Paul Delport nie, Paul Trou nie. Ja, alhoewel Paul Trou was my afrigter by die Springbok Sevens. En ek en Paul Delport het saam gespeel. Ja. So en ja,
So ja, en hy het ons baie gehelp. Hy het ons baie gehelp om sy knowledge terug te gee vir ons. Maar dit was nie goed genoeg nie. Ja, dat is goed genoeg. Dit was nie goed genoeg. Want Dit was ons eerste jaar, dit is nie was genoeg. Ek sê al sien so en ek dink ons het sleg gedoen met ons youngsters hier. Het ons het te sleg gedoen so. Dit was die eerste jaar so ja. Was dit Tygerberg se eerste jaar? Nee. Nee. Nooit. Tegenberg al speel alle sevens wat kan dit speel Tegenberg. Alle sevens. Alle sevens speel. Maar kom ons maak dit nou klaar, Colwyn, daai was die highlight van die season. Julle stap toe weg met ek dink 'n player of the tournament. Wie was dit? Jaden? Jaden Henslow, ja. En julle stap toe weg met die trofee van die Score Sevens in die cup. Ek meen, daai was daar 'n great dag vir julle. Ja, dit was baie great en dan paar van ons manne was in Maleisië ook, waar ons in tens, die Cobra tens gespeel het. En toe aan die kant het ons dieselfde tyd, dieselfde neus van ons het 5de geëindig in Maleisië en dan die kant het dit gewen. So dit was 'n bietjie nice om die seisoen so af te eindig en baie van ons spelers wat nog tot op die stadium toe besig gewees het met rugby. Nou kan ons 'n bietjie rus en dan ook bietjie die pre-season aanvat. Nee, maar ek dink dit was great. En as vir my natuurlik vanaand great is om al drie van julle op die tafel te hê en julle speel gewoonlik teen mekaar harde rugby and there's no quarter given. And tonight everyone's smiling and having a joy and getting to meet each other. It's been fantastic having you guys here. Colwyn, good luck for 2019. It's been a real pleasure having you here. We look forward to having you again. Yeah, thank you. Ja. Thank you. En Tiaan, vir julle ouens, fantastic season in 2018. Best of luck met die Gold Cup. Ons weet julle gaan fantasties doen. Baie dankie JP, so van hart daarvoor. En Wilton, ja, lekker om jou hier te hê meneer. Dankie JP. Sê vir Abby ons sê hallo. Ja, ek sal vir Abby 'n boodskap stuur. Jy moet vir my picture stuur, ja. Right folks, that's a wrap here from the Captain's Table, Cap Rugby TV. We'll see you again next week, same time, same place. Have a fantastic rugby weekend. Bye-bye.